আমার যদি তোমার সঙ্গে কথা বলে ভালো লাগে তো লাগে, না লাগে না লাগে। Yes, sir. এবং ওই আধ ঘন্টার মধ্যেই হ্যাঁ, যে কোনো আনসার যদি ঠিকও হয় আর ভুল ভাবে প্রেজেন্ট হয়, Yes, sir. তাহলে কিন্তু ভালো লাগবে না। যেমন ধরো তোমার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ যদি প্রচন্ড বেশি এরকম হয় যে স্যার আমি যেটা বলছি এটাই ঠিক, বা এটা তো মানতেই হবে, এই যে ম্যানারটা, এটা তো তুমি তখন পলিটিক্যাল নেতা নও যে ওখানে গিয়ে তুমি এভাবে বলবে মানতে হবে। স্যার একটা শুধু অ্যাকচুয়ালি আমি এটা একটু চেঞ্জ করেছি স্যার, এটা আসলে প্রিলিমস এর সময় ফিল করেছিলাম। তো আমি এখন যে আপাতত যে ফাইনাল ভার্সনটা রেখেছি তাতে স্যার একটা শুধু স্কুল লেভেলের আছে অ্যাকচুয়ালি, ওই স্যার ওই কন্যাশ্রী স্কলারশিপ পেয়েছিলাম আর কি বোর্ড এক্সামস এর পর, ওটা একমাত্র আমি রেখেছি অ্যাওয়ার্ডে। Hello, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. How are you? I'm fine, sir. Thank you so much for giving me the opportunity to interact with you. Thank you. First, congratulations to you for clearing UPSC mains. And I'm sure that you are going to crack the final frontier as well. Thank you so much. Come out with flying colors and we'll be getting a very good, energetic civil servant once you clear your interview hurdle. Thank you for your kind words, sir. Thank you, Vaishna. Now you tell me the questions that you have got right now in your mind, and thereafter we'll start our discussion. Yes. If you have got any specific questions in your mind. Yes, sir. Sir, I'm actually currently trying to proceed with preparing the keywords from my DAF, like preparing the possible questions from the keywords. Right. So, sir, it's a little bit difficult to understand that whether at all I'm covering the right things, the things that are actually asked in the interview. Like, for example, sir, in Kolkata and West Bengal, like there are a lot of factual details also, like the geographic information, the historical various things. But those things, I felt like maybe more analytical type of questions are likely to be asked. So, sir, is there any approach I can take so that I know that I'm preparing the right kind of questions and the right approach is being taken by me? Okay, right. See, first thing is that the questions are endless. Yes, sir. Yes, that's true. And factual questions, not necessary that you will be able to memorize them. Yes, sir. Humanly not possible. There may be so many questions, right? Yes, sir. Yes. So see, there can be three possibilities in your interview before the panels. Yes, one is that you know the answer of any factual question. So if you know the answer in factual question I'm talking about, with confidence tell them this is the answer. This is one. Yes. Number two is that you do not know the answer of that factual question. Very politely you tell them, sorry sir, I am not, I do not have much knowledge on it. I'll go back and learn about it. Yes. Let's see. The point over here is that it is not a crime if you do not know a particular factual answer. Right. See, your life does not end in civil services. You get selected, you do not get selected, it does not, your life does not end here. What they are looking to, they will try to find out whether this particular candidate has got a learning curve alive in her personality or not. When I say learning curve, it means that when you know that something has been asked and which is important, you do not know of that particular information. Even if you don't get selected, then also it's your duty, or it is expected that you'll go back and learn something about it. Yes. Rather than simply saying, I'm sorry. When you say, I'm sorry, that means I don't know, whatever you want to do, you do. I'm not bothered about it. You don't give them that impression. You just politely tell them, I'm sorry, sir, I do not have any knowledge about it. I'll go back and learn about it. Yes, sir. This is the second possibility. Yes, the intention to learn. Yes. There may be third situation. Third situation would be that you know, but you do not know whether your knowledge is enough or not, or whether you are right or not. Limited knowledge. Yes, first one is you know, you tell them confidently. Second one, you do not know, tell them confidently. The two types of questions are covered. The third would be that you know, but you are not sure that your knowledge is enough or not.
or you are right or not. In that case, the best thing would be you just take their permission, or you just tell them, sir, I've got very limited knowledge about this, or I'm not sure about it. If you permit, I'll speak. Now, when you Yes. tell them that if you permit, I'll speak, then what will happen? They'll either tell you that, okay, go ahead, you tell them. Yes. And since you have already surrendered before them, so they're not going to carry that question forward, because that much you have already told them that I know only this much. And even Right. if you're wrong, then also they're not going to mind it, because they have already said, sir, I'm not sure about it. So Yes. story ends there. Right? Yes, sir. Both But if ways you- it's the. Yes. But if you don't tell them or don't take their permission in this particular situation, what will happen? Supposing I have asked you that, tell me the capital of West Bengal. Now you are not sure whether it is Kolkata or not. So now you have told them the name of, let's say, Bardhaman. Yes, sir. Now that is wrong. Yes, sir. Now, That's if it outright, is sir. wrong, then you'll be heavily penalized, because it means that you are giving them a wrong input. On the basis of the inputs, the policy makers, the political masters are going to make the programs and policies and everything. Now you're a Absolutely. district magistrate, they have asked you to give you a piece of information which you do not know, and you told them. And on the basis Yes, of, sir. of your input, they have given you they have made the policies and programs which will be obviously wrong. So now you see, Absolutely. who has committed the crime? The district magistrate. And Yes, who are sir. getting penalized for it? The political masters, those who get selected for only 5 years. So Yes, this is sir. a crime in democracy. Because Absolutely. you as a civil servant will stay there till 60 years. They have got votes because of their promises they made to the public. Now those promises will not be met because you have given them wrong input. So never ever try to give any kind of false information, not deliberately, not intentionally. Yes, sir. You have just, since you're not prepared to handle this kind of questions, you have told them. So just Yes, sir. eliminate that possibility. You just tell them, sir, I've got limited knowledge, or I'm not sure about my knowledge. If you permit, I'll speak. Now, if thereafter if you say that it is Bardhaman, not Kolkata, so they'll know that you have already told them that your Yes, sir. That information caveat is- has been yeah. So they'll be introduced. happy with you. Or let me put it this way: I am a civil servant. I am working in my office, and you are my staff. You are my junior. Yes, sir. I've told you that Vaishna, you give me this information, and you do not know you have given me that information. Yes, And sir. on the basis of information, I have made the programs and all. Ultimately, I'll be penalized. My boss, you have Yes, given sir. me wrong information. So Absolutely. this is about factual questions. Now, Yes, if sir. there is All a right. question on opinion, that can be second possibility, and Absolutely. opinion. Now, you see, Yes. Vaishna, you must be knowing that in case of opinion, your opinion cannot be made without any facts and figures. Exactly. You Yes, need sir. facts. If I ask you that, tell me whether Indian population is increasing or not, or it is good or bad. Yes, sir. Now, if you exactly do not know that what is the population of India, why I'm saying it is increasing, what was the population 10 years back, what was the population 20 years back, you do not have any data. Although I've not asked Yes, you, sir. I've asked you that whether the population increasing that is taking place in India, good or bad. So on the basis of facts, you are going to build your opinion. So Definitely. the point over here is that if you do not know the facts and figures, on the basis of which the opinion will be built, so you have to be, little bit careful while answering the question. Yes, sir. So you'll give them an answer in such a way so that they'll be happy that yes, you may not be having the exact knowledge about the facts and figures, but opinion has been asked. So you have given an opinion on the basis of the knowledge that you have. Yes, sir. Yes, sir. Right. And remember, in case of opinion-based questions, or if I ask you that, tell me what all work you are going to do for your district once you get selected. In these Yes. kind of questions, there is no scope of saying, sorry, sir. Of course, sir. You have to speak. Yes. You have to speak, and if you do not speak, you are out
completely. Yes, sir. Definitely. In factual questions, you have got the license to say sorry. As I said, in Yes. factual questions, very easy. If you know, then also. If you do not know, then also. If you partially know, not sure, then also. These are the three possibilities we have discussed. In case Yes, of sir. opinions, Vaishna, you'll get marks. In factual questions, see, let me put it this way. There will be certain questions, if you do not answer them, you'll lose marks. Yes, sir. There are Definitely. certain questions, if you answer them, you are not going to get marks. So, for example, if I ask you, say, for example, 10 questions, what is your name? What is the name of your father? What is your qualification? This and that. 10 questions. Do you think that if you answer them properly, I'll give you marks? No, sir. No. It's doesn't Right? carry any It's very simple, very simple. But if you don't give me the answers, then I asked you that, tell me the name of your district. Yes, sorry, sir, I don't know. So marks will be deducted. Absolutely. So this is one thing you have to know. Second, there will be certain questions. If you answer them, then you'll get marks. Yes, sir. If you don't answer them, you're not going to lose marks. Yes, sir. Got it. Right? Puzzling, but I'm telling you. Yes, sir. What is your background? I mean, you did your graduation in which subject? Sir, electronics and Electronics and telecommunication. telecommunications. See, I'm a student of commerce. I did my, commerce degree from Delhi University and all. And now, if I ask you journal entry, Yes, sir. I purchased a furniture. Tell me the journal entry. Now, do you think that Okay. I'll expect an answer from you? No. Not And really. supposing you have given me an answer which is absolutely right. So definitely Yes, I'll be surprised. bonus Yes, kind of bonus, that's the marks will bonus. be given. Yes. Yes. Because here, if you say, sorry, sir, I do not know because I have not studied commerce, then it is all right. So, in interview, you have to find out the questions where marks are faced. Yes, sir. And the questions Marks- where you are going to lose the marks if you don't answer them. Yes, sir. Right. Understood. And yes, another point that you have to be very much careful about. See, all the questions do not have a corresponding answer. There are some questions Yes. against which there will be some reply. Yes, sir. Okay. So to understand the difference between these two. Reply If now. it is a question which requires an answer, then never ever try to be smart if you are not sure, because they'll be smarter. Yes. Yes. Because say if I ask you, name the Prime Minister of India. Now there's a question. Against that question, there'll be an answer because I know the answer. Yes. So don't try to be smart by saying X, Y, Z's name. Yes. If you do not know, politely tell them, I do not know. I'll go back and learn about it. But if there is a reply, say for example, what all you have taken in your breakfast today? That may be a question. Or when you go there in interview, some of the time it happens, they'll ask you, when did you arrive here? So you'll say, I arrived here at 8 o'clock, sir. So now it is 10 o'clock. So did you take anything in breakfast and all? This is a question which, against this question, there cannot be an answer. There can be a reply only. Right? Right. So now, a good candidate is that candidate who knows the difference between question and answer, and they will lead the interview to their strength. Although you have you have taken milk, let's say, only milk. But you know that you have got certain knowledge regarding, say, the fruits, the vitamins and calories and all this stuff. So deliberately say, sir, there was a juice shop over there. So I went there, I took a glass of juice of this particular fruits. Now you are, Yes. You are inviting them to Yes, ask sir. you certain questions This is regarding a- vitamins and all. Because Yes, I you know would to put in- channelize your interview towards that direction. Because here it is not to lie. As I told you, if you lie, give them a wrong input, then you'll be penalized. That will be in the case of your question answer. Question But answer, here not it is reply. question and reply. Right? So this Yes, is I a question and reply. So you are pretty sure that they are not going to appoint a CBI to inquire that whether you took juice or not. Yes. Right? You're pretty much comfortable by saying that I took this and that. And now Yes, these kind of questions where the good candidates, they hijack the entire interview board. They have not Yes, done sir. anything of that sort, but they deliberately give them some inputs. Yes, sir. Just Drive to it in that the the discussion. is subsequent questions. Right? Yes, sir. Yes.
Now, any other question if you have in your mind? So regarding current affairs, actually, I'm experiencing this, that reading current affairs for interview is a very different kind of like the approach is very different. Like for mains or prelims, for prelims mainly we want to see the facts. For mains we want to see some new examples or some reports we can give, etc. But for interview we have to have very strong, or rather than strong, we have to have informed and intelligent opinions. So, sir, I'm actually facing this a bit of a struggle regarding like when we read something. So we tend to get influenced by what is written, or the way, suppose an editorial is written, we sometimes get influenced by the way they have written it. So how to develop a distinct opinion that is not necessarily a reproduction of what we are reading, sir? Whether there is any mechanism for that? Right. See, the first thing is that in your entire conversation that you'll have over there, never used any extreme sentence. Yes, sir. Or extreme point of view. Yes, sir. Now, while answering answering the questions, give some scope so that you can escape from what you said. Say, for example, generally, normally, okay, Yes. sir, in my opinion, it may be done. Never use government Yes, sir. must do Absolute that, government terms, sir. should do Yes. that. This kind of sentences must be avoided. Otherwise, you'll get trapped. Because if you say Yes, sir. that government must do, government should do, that means you're pretty sure that it should be Yes. done, must be done. So now there will be a further questions, because they might ask you that why you are saying it must be done. You're Yes, not sir. a part of the government. You don't have any idea what the government is doing, and you are saying it must be done. The government is not doing it, Yes, and sir. you are penalizing the government. So without Yes. any, as told you, that your opinion cannot be built without facts. Yes, Now, definitely. now, as a civil service aspirant, you do not have the scope, or you do not have any chance to get all those inputs or facts or data which a person who is there in the government, Yes, sir. he or she Yes, of will course. have the access to all those information, inputs, data and all. You may not. So how Right, can sir. you use those extreme words and sentences, must be done, should be done? So frame your answer, that is, the presentation of your answer should be such that they'll know that this person, whenever she makes an opinion, her opinions are all not on the extreme sides. Extreme side. Yes, sir. See, Vaishna, there is a difference between opinion and belief. Yes, sir. Yes, sir. Let me tell you one thing here. What happens that when the panelists over there, they will, while doing conversation with you, they'll realize, or they'll, get to know that this particular person has got certain beliefs. And these beliefs Yes, sir. are only on the basis of some wrong inputs or information or lack of information. Yes, sir. So when Biases, it is, kind of. yes, bias. If it is a belief and put that belief is based on wrong inputs and the lack of information, it is very difficult to change, because belief is more rigid than your opinion. So true, So sir. if you Very can true. just tell them this is my opinion and I'm ready to change, so that's a hallmark of a good civil servant. Yes, sir. That this is Flexible. only an opinion. But Yes, if you sir. use these kind of words, must, should, this or that, then they might conclude during conversation that this fellow, this person is having rigidity in the personality, has got certain beliefs which are very difficult to change, and therefore Yes, not sir. suitable for civil services. I understand, sir. That way. Anything else? Got If it. you have anything else, Vaishnavi? Yes, sir. Sir, actually, since you have, I heard that you have spent a long time serving in West Bengal itself. So, sir, that's why I wanted to take the opportunity to ask you, like maybe some suggestions or some guidance on how to prepare information, or how to prepare the material for one's home state, sir. Like what are generally, what are the curiosities in the board members' mind, or what they want the candidate to know, especially regarding home state, sir? Okay, Vaishna, I was born in West Bengal, but I did my graduation, schooling, everything in Delhi. Okay, sir. Okay, sir. My entire career was in Delhi, Lucknow, Panchkula and all.
right? Okay, sir. I see. But still, since I belong to this state, so Yes, I sir. was asked certain questions which I'll share with you. The Yes, one sir. Please. question they asked that why the student community in Bengal, they're not that much interested in civil services. Civil services. Yes, sir. That can be a potential question. So Yes, you sir. have to frame an answer for that. The Yes, answer sir. that I gave them, I'll share it with you. When they Yes, sir. asked me this question, so I told them, sir, there are multiple reasons which might be able to explain that why the Bengalis from Bengal, they are not coming in bulk as compared to, if you look at Bihar or in South, many students, their first preference would be civil services. But here in Yes, sir. Bengal, we find they want to become doctors, they want to become Engineers. engineers, Yes, sir. or some of the non-Bengalis in Bengal, let's say Marwari community, they want to become chartered accountants, Business. that Yes, sir. business and that. So I Mhm. said, sir, there may be multiple reasons which I may not be right, but I can guess because it's no opinion-based questions. Yes, sir. They said, okay, go ahead. Then I told them certain reason. One of the reasons I told them was that, sir, one reason might be that in Bengal we don't have that kind of an infrastructure for civil service preparations Yes, sir. because coaching centers, mentors, these things are not available in Bengal in that way. One has to come to Yes, sir. Delhi. So obviously the students community, or those people who come from a very humble economic background, it won't be possible for them to come to Delhi and Yes, sir. give rent and fees and all, and then study for civil service. That may be one of the reasons. Yes, Lack sir. of good infrastructure. This is one. Second one would be, sir, Bengali. For that matter, in other languages also, we don't have good study material. Yes, sir. Yes, sir. A Very true. person, a person who has studied in Bengal with Bengali medium Bengali will not medium. find materials here in Bengal in Bengali language. Yes, sir. So True. obviously the probability of clearing the UPSC goes down. Even if they've got the talents, they don't get the resources. That is the second point. Yes, sir. Third point, I Resources. told them, sir, Bengalis are regarded as a very, very creative people. People tell them. Yes, sir. True. Because There is a since I'm a perception. Bengali, Yes. I won't say that I am like this, but people say that they are very creative. They generally go for fine art, they'll go for Yes, sir. music and all. Shreya Ghoshal, not although she was born in Bengal, but she did everything in outside Bengal. Yes, Abhijit sir. Bhattacharya, born and brought up in Kanpur. Kishore Kumar from Yes, MP. sir. They are Bengalis outside Bengal, but they are creative. Yes, sir. So Yes. civil service has got rigidity. It's a steel frame. Yes, sir. There's a Yes, sir. suffocation, Mm-hmm. file rule bound manner. They have to work, so they don't find any interest in civil services. This is another reason might be. And Yes, sir. fourth one, I told them, sir, very casually, if you allow me to, I'll say. Then they were actually smiling at me, and they told me, okay, go ahead, Sushant. Then I told them, sir, one of the reasons would be that Bengalis are very, very, lethargic kind of people. Yes, sir. I was They actually waiting for this they point. want they like gossiping. Adda, we call them. Yes, sir. Yes, sir. So civil service preparation is very rigorous. So Yes, many sir. candidates, they find it very difficult. So these are the possible reasons why the Bengalis are not coming in this field. So that Yes, way sir. I managed the answer. I don't know whether that was the right answer or wrong answer, but I told them certain things which Yes, sir. they started smiling and Yes, sir. found It's it amusing. probably, yes, sir. Sometimes I've seen that even sense of humor that also comes in handy in some selective places in the interview where a lighter moment is created and the board Yes, members are created. also feeling a bit relaxed. Yes, sir. It happened in case, in my case, see, I got my actual hobby is painting. Yes, sir. I got certain awards in painting also, a national Okay, sir. award in painting, yes. I like playing Okay. guitar. Yes, sir. I am fond of reading books, but all these things I did not write in my hobby. Okay, sir. I see. Deliberately did not, because I know that if I write them, they'll ask me, okay, tell me what is the difference between Mughal painting and Rajasthani Yes, painting. sir. I don't Deeply have much knowledge. theoretical questions. Yeah, so I did not allow them to ask me any questions from that area because I was already burdened with UPSC's syllabus and all. So I Yes, sir, just of course.
eliminated them. I wrote the hobby that was like this: playing Ludo with my mother, which Okay. I never did. Oh, okay, sir. Which I never do. But I wrote them, and I knew that they'll ask questions. I hijacked Yes, the sir. interview that way. So they asked me that why Ludo. I told them an answer which my friend, a student of psychology, he answered it and framed that answer. So I Okay. told them, and they were not impressed. The board Okay. chairman was not impressed because they know that this is a fabricated answer. So Okay. then he said, no, Sushant, why are you speaking like a student of a coaching center? आपको Okay, क्या so लगता है आप even बताओ अपने that. हिसाब से. So then I said, then when he said, then I told him, कि sir, it is like UPSC. तो भाई Okay. UPSC, मतलब सर देखिए नीचे से जाते हैं ऊपर, फिर सांप ने काटा, फिर नीचे आ गए, फिर नीचे से Yes, ऊपर sir. जाना है. तो फिर हंसने लगे. फिर चेयरमैन ने बोला, व्हाट डू मीन वी आर ऑल स्नेक्स. तो मैंने बोला सर आप लोग तो लैडर हैं, स्नेक्स तो यूपीएससी है. बोला हाँ ठीक है. तो वो लोग हंसने लगे. Yes, sir. Yes, sir. That's a actually yes, sir. That's a rare quality to be able to make the board members Yes, laugh. এইরকম কিছু সিচুয়েশন যদি তুমি পাও যেখানে তুমি Hmm. তোমার ক্রিয়েটিভিটি বা ধরো একটা সেন্স অফ হিউমার ক্রিয়েট করতে পারো, ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট. কারণ Yes, sir. হিউমার যদি ঠিক জায়গাতে আমরা না রাখি তাহলে কিন্তু আবার একটা ট্র্যাজেডি হয়ে যায় আবার. Yes, sir. Yes, সেটাও sir. তোমাকে দেখতে হবে যাতে ওটা না হয়. বাট তুমি Yes, যদি yes. স্কোপ পাও এরকম কিছু আছে যে করতে পারো তাহলে তো কারণ ওতে কি হয় যে এন্টায়ার ইউপিএসসির ওই চেয়ার ওইখানকার যে পরিবেশটা বদলে যায়, কনভারসেশনটা sir, খুব yes, লাইট sir. হয়ে যায়, আর ওরা সকাল থেকে রাত অব্দি ইন্টারভিউ নিচ্ছে, ওদের যে বোর হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা একটু কমে যায়. যে Exactly, একজন sir. এলো যে যার সঙ্গে কথা বলে মজা লাগলো, ওই ব্যাপারটা আসতে হবে যে তারা যাতে তোমার সঙ্গে কথা বলার পরে এটা একটা ফিলিংসটা পায় যে ভালো লাগলো. Yes, কারণ sir. দেখো এন্টায়ার ইন্টারভিউটা না, এটা মানতেই হবে, আমরা যতই বলি অবজেক্টিভিটি আছে, তারা পার্শিয়ালিটি বায়াসনেস করে না, এগুলো তো ডেলিভারিটলি কেউ করে না. কিন্তু আমরা সবাই সাইকোলজির ভিকটিম, এটা মানতেই হবে. আমার যদি তোমার সঙ্গে কথা বলে ভালো লাগে তো লাগে, না লাগে না লাগে. Yes, sir. এবং আর ওই সেটা 8 তো ঘন্টার মধ্যেই ব্যাস, সেই হ্যাঁ. এখন যদি আমার তোমার হ্যাঁ। সঙ্গে কথা বলে ভালো লাগলো, এই ধরো আমি তোমার সঙ্গে আধা ঘন্টা কথা বলছি, এবার আমার সঙ্গে কথা বলে যদি তোমার ভালো লাগে, যে জানি না খুব ভালো লাগে, তো কাজ শেষ. যেন ওদের তো ওখানে লিখতে হয় না যে কেন ভালো লাগলো, কেন এত মার্কস দেবো, ওরা তো মার্কস দেবে. এবার ওর যদি ভালো না লাগে কথা বলে, তুমি ব্রিলিয়েন্ট, কেন ওদের কাছে তো মার্কস নেই মেইনসে, তুমি খুব ব্রিলিয়েন্ট, ওদের ভালো লাগলো না, তখন মার্কস পাবে না. এবার এখানে অবজেক্টিভিটির ব্যাপার নেই. দুটো কারণে ভালো লাগে না. একটা হচ্ছে যে তোমার যেভাবে তুমি আনসারটাকে প্রেজেন্ট করছো, প্রেজেন্টেশনের প্রবলেম. কারণ একটা Yes, জিনিস বুঝতে হবে যে কোনো আনসার যদি ঠিকও হয় আর ভুল ভাবে প্রেজেন্ট হয় Yes, sir. তাহলে কিন্তু ভালো লাগবে না. যেমন ধরো তোমার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ যদি প্রচন্ড বেশি এরকম হয় যে স্যার আমি যেটা বলছি এটাই ঠিক, বা এটা তো মানতেই হবে, এই যে ম্যানারটা, এটা তো তুমি তখন পলিটিক্যাল নেতা নও যে ওখানে গিয়ে তুমি এভাবে বলবে মানতে হবে. তুমি একজন 65 ইয়ার্স অ্যারাউন্ড ওল্ড লোকেদের সঙ্গে কথা বলছো, তোমাকে বুঝে নিতে হবে যে তোমার কাছে এটা একটা অপরচুনিটি যে ওই রকম লোকেদের সামনে তুমি বসার লাইসেন্স পেয়েছো. অবশ্যই স্যার, হ্যাঁ না? অবশ্যই। এবার তোমার একটা ওই যে blessing। তুমি যে হাম্বল, ওটা তোমাকে এক্সিবিট করতে হবে. তোমার টোন, তোমার ভাষা, তোমার শব্দের চয়ন, এইগুলোতে তোমার যাতে একটা কন্ট্রোল থাকে যে ওদের সামনে কি করে কথা বলবে. যেমন ধরো উদাহরণ হিসেবে আমি বলি, অনেকবার আমরা দেখি যদি ইংরেজিতে দাও, ধরো আমরা বলি না কিন্তু কোন সময় যে ইনফর্মাল ওয়ার্ড ইউজ করি, ইয়া, ওনারা কিছু বলতে না, তুমি বললে ইয়া ইয়া, ইয়া বলে কোনো কথা নেই. Yes, sir. ইয়েস Absolutely. স্যার, হ্যাঁ না, ইয়েস ম্যাম, ইয়েস স্যার, এই যে এই জিনিসটা বোঝা. বা ধরো তোমার এই দুটো কাঁধ জার্ক করছে, আই নো, মানে এইগুলো জার্ক করছে, অনেক বেশি ফিলার্স ইউজ করছো, ইউ নো স্যার, আই নো স্যার, হ্যাঁ না, এই ধরনের এই যে ইনফর্মাল ওয়েতে যে কথা বলা, এইগুলোকে এলিমিনেট যদি করতে পারো, তোমার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ যদি ওইরকম হয় যে ওই রকম লোকেদের সামনে কথা বলার সময় যেভাবে বডি ল্যাঙ্গুয়েজ হওয়া উচিত, তোমার পোশ্চার, তোমার আই মুভমেন্ট, সবকিছু যদি ওইভাবে হয়, তাহলে তোমার সঙ্গে কথা বলে ভাল লাগবে, নালে লাগবে না. তো এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে যে প্রেজেন্টেশন ইনক্লুডিং তোমার ওয়ার্ডস, তোমার ল্যাঙ্গুয়েজ, বা ধরো তোমার টোন, তোমার পিচ, এইগুলো যাতে তোমারটা ঠিকঠাক থাকে.
একদম ঠিক আছে তো? হ্যাঁ, আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে ওই যেটা আমি বললাম যে যদি কোন এরকম স্কোপ থাকে তোমার হিউমারে, এবং সেটা যদি তুমি ঠিক করে ইউজ করতে পারো, ওদের যদি মজা লাগে, তাহলে তো একটা একটা স্পেশাল পয়েন্ট পাবেই তুমি ওখানে, ইয়েস তাতে স্যার, ভালো লাগবে। বাট আমি শুধু ভালো লাগার ইয়েস, কথা বলছি, অবজেক্টিভিটির কথা বলছি না, আমি শুধু ভালো লাগার কথা বলছি। যে যতই বলুক যে আমি খুব অবজেক্টিভলি জিনিসগুলোকে দেখি, এক যে ক্যান্ডিডেটের পাওয়া উচিত তাকেই আমি মার্কস দিই, হয় না। সবাই হয় না, সাইকোলজির আলটিমেটলি তো ভিত্তি। মানুষ স্যার। হ্যাঁ, মানুষ তো আলটিমেটলি তাদের ওই 10 মার্কস 20 মার্কস হাত থেকে বেরিয়েই যাবে যদি তোমার সঙ্গে তাদের কথা বলতে ভালো লাগে, আর ভালো না লাগলে বেরোবে না। এখন কেউ যদি, তুমি তো আর কেস করতে যাবে না ওখানে যে ও আমার একদম মতনই স্যার। আনসার দিয়েছে, ওকে বেশি দিয়েছেন আমাকে কম দিয়েছেন, এইটা বুঝতে হবে। ঠিক নিশ্চয়ই আছে। নিশ্চয়ই স্যার। আর দেখো আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে তোমাকে এইখানে যা যা আছে, হুম, সেইগুলো যেমন ধরো আমি তোমাকে বলি তোমার টাইটেল হচ্ছে বিশ্বাস, মানে ইয়েস বিশ্বাস। স্যার। তো তুমি ইয়েস বলো স্যার। এটার মানেটা কি ইংরেজিতে? স্যার, বিশ্বাস, আই মিন বিশ্বাসের মানে, ওকে হ্যাঁ, স্যার, ইট মিনস ট্রাস্ট অর ফেথ, যদি ট্রাস্টওয়ার্দিনেস। ফেথ হয় তাহলে এটা কি বিলিফ না? হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন ফেথ এন্ড বিলিফ? ওকে। আমি এটা কি বলছি তোমাকে, আমি দেখো আমি আনসার চাই না তোমার থেকে এখন, হোয়াট আই এম সেইং, ওকে স্যার, মানে তুমি এরকম একদম, একটা, হ্যাঁ হ্যাঁ তোমার একদম শুরু থেকে তুমি একটা কোশ্চেন ব্যাংক বানানোর চেষ্টা করো। হ্যাঁ স্যার, যে এই যে একটার পর বিশ্বাস, উত্তর ফেথ, দিলাম আবার। হ্যাঁ, এবার কারণ আমি বলছি তুমি এথিক্স পড়েছো, ইয়েস স্যার। হ্যাঁ না? তো দেয়ার মানে ওটা কানেক্ট হয়ে যাবে এথিক্স এর সঙ্গে, তখন একটা চ্যাপ্টার ওপেন হয়ে যাবে, পুরো কি একটা, হ্যাঁ। বিলিফ এন্ড ফেথ। ইয়েস। ভগবানের প্রতি আমরা বিশ্বাস রাখি মানে ফেথ বলবো না বিলিফ বলবো, সায়েন্সের প্রতি ফেথ বলবো না, আমি বলছি একটা জনার, একটা 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 ফিল্ড ওপেন হচ্ছে। একদম এবার ওই একদম। ফিল্ডের থেকে কি কি কোশ্চেন আসতে পারে টেন্টাটিভ একটা লিস্ট তুমি বানিয়ে নাও, ইয়েস স্যার। ওটা শুরু এইবার করো মানে ওই, অ্যান্টিসিপেট করতে হবে আর কি, হ্যাঁ কিরকম করতে কিরকম হবে। অ্যাঙ্গেল তারপর থেকে যেমন তোমার জিনিস। নাম, নামের মানে কি? হ্যাঁ স্যার। স্যার, হ্যাঁ, এটা তো আমি বের করেছি। হ্যাঁ। করেছো তো? হ্যাঁ, এটা, হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। এইখান থেকে মানে থেকে শুরু হচ্ছে। তারপর ধরো সিটি কলকাতা, হ্যাঁ না, যেমন কলকাতার নাম আগে ক্যালকাটা ছিল, কেন চেঞ্জ করলাম? ওকে। চেঞ্জ করে কি লাভ হলো? হ্যাঁ না? আচ্ছা, যদি কলকাতা ক্যালকাটাকে কলকাতা করলাম, তাহলে ওয়েস্ট বেঙ্গলকে কেন রেখে দিয়েছি? রাইট। আমি যদি এগুলো ওটা ঠিক ভাবিনি হয়, স্যার অ্যাকচুয়ালি। যদি ওটা ঠিক হয় তাহলে এটাকেও চেঞ্জ করা উচিত। এখন তোমাকে ট্র্যাপ ওটাই করবে। এবার তোমার দুটোর মধ্যে যদি ব্যালেন্স না থাকে, তুমি তুমি যদি বলো যে কলকাতাকে আমি এই জন্য চেঞ্জ করেছি, বলবে তাহলে ওয়েস্ট বেঙ্গলকে ওয়েস্ট বেঙ্গল কেন রেখেছো ভাই, এটা কি সত্যি একই ওয়েস্টে কারণে পড়ে? ওটাও তো। হ্যাঁ। গট বা ইট স্যার। তোমার কি মনে হয় ওয়েস্ট বেঙ্গলকে চেঞ্জ করা দরকার আছে কি নেই? 5টা পয়েন্ট বলো কেন, 5টা পয়েন্ট বলো কেন না। এই যে রাইট স্যার। এরিয়াটা তোমার ওপেন হচ্ছে, এই এরিয়াটা তোমাকে কভার করতে হবে, ঠিক আছে তো? ইয়েস স্যার। তারপরে তোমার ধরো আহ বেঙ্গলিতে তুমি বাংলায় তো কিছু পড়াশোনা করেছো, তোমাকে হয়তো বলতে পারে আচ্ছা ঠিক আছে তুমি তোমার পরিচয় বাংলাতে দাও। জিনিসটা তো খুব ওকে। সহজ, কিন্তু তুমি যদি প্রিপেয়ার থাকো, বা ধরো কনস্টিটিউশনের প্রিয়াম্বলটা বাংলাতে বলো, ইয়েস স্যার, এটা আমি একটা মক ইন্টারভিউতে দেখেছিলাম। হ্যাঁ। এরকম হতে পারে, যে কোনো কিছু হতে পারে। তো এই যে তোমার নিজের পরিচয় বাংলাতে দাও, এটা একটু তৈরি করে রেখো, তাই না? ওকে। তো তারপরে বাংলার ব্যাপারে, পশ্চিমবঙ্গের ব্যাপারে আরো যে কারেন্ট ইভেন্টস এ যেগুলো হচ্ছে, কারেন্টে যেগুলো আছে পশ্চিমবঙ্গে সঙ্গে, আরজি করের যে ইস্যুটা ওটা নিয়ে হচ্ছে, তাই না? ইয়েস স্যার। রিসেন্টলি ইয়েস স্যার। SIR নিয়ে হচ্ছে একটা ঝামেলা, ইয়েস ওটা, স্যার। হ্যাঁ না, মেজর। এই পুরো এরিয়া গুলো তোমাকে কভার করতে হবে। তারপরে ইয়েস আর স্যার। কি রইলো, তারপর ধরো এখানে তো তোমার কিছু নেই। আচ্ছা, তুমি সোশিওলজি স্টুডেন্ট, তো অ্যাজ এ সোশিওলজি স্টুডেন্ট তোমাকে হয়তো অনেক কোয়েশ্চেন আজকের ডেটে সোসাইটির জিজ্ঞেস করতে পারে, সেটা তোমাকে একটু তৈরি থাকতে হবে, হ্যাঁ না? ইয়েস স্যার। তো ধরো এরকম কোয়েশ্চেন আসতে পারে যে তুমি তোমার সারনেমটা লিখে রেখেছো বৈষ্ণা, তোমার এতে কি কাস্ট শো করে, হ্যাঁ না? তো ইয়েস স্যার। তুমি বলবে হ্যাঁ স্যার শো করে। তো বলবে কেন তুমি তোমার সারনেমটা ক্যারি করছো? এখন তোমাকে কেন বলতে হবে ক্যারি করছো? আর তুমি যে বলো যে না স্যার এটা করা উচিত না, তাহলে তোমাকে বলতে তুমি তাহলে ক্যারি এটা কেন লিখে রেখেছো, তোমার লিখে রেখেছো তুমি? বুঝতে পারলে তো ব্যাপারটা? কোয়েশ্চেন আসতে পারে, সোশিওলজির তো অনেক কোয়েশ্চেন হতে পারে, সেটা তুমি একটু দেখে নিও। যেমন ধরো আমি যদি এটা বলি তোমাকে একটা কোয়েশ্চেন, ধরো 94 থেকে দেখবে তুমি
ভারতবর্ষের মেয়েরা ন্যাশনাল ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে বিউটি পেজেন্টসে জিতছে। সুস্মিতা সেন 94-এ, ঐশ্বর্য রায় ওই বছরে বোধহয় দিয়া মির্জা ইন্ডিয়া এশিয়া প্যাসিফিক জিতেছিল। তারপরে লাগাতার দেখবে লারা দত্তা, ইউক্তা মুখী থেকে শুরু করে জানি না অনেক একের পর এক হয়েছে, হ্যাঁ। তো তোমাকে এটা জিজ্ঞেস করতে পারে যে স্টুডেন্ট অফ সোশ্যালজি, তুমি বলো যে আমি যদি রীতা ফারিয়াকে ছেড়ে দিই, যে মিস ওয়ার্ল্ড যিনি হয়েছিলেন 60s-এ, তাহলে 94-এ এমন কি হলো যে 94-এর পরে ভারতীয় মেয়েরা এত সুন্দরী হয়ে গেল, তার আগে সুন্দরী ছিল না? রাইট স্যার, হ্যাঁ, ভেবে দেখিনি কখনো। হ্যাঁ, এরকম তৈরি হতে হবে। তখন তোমাকে এটা বুঝে নিতে হবে, তার মানে এখানে হয়তো 91-এ আমরা এলপিজি এনেছিলাম, মার্কেট ওপেন হয়েছিল, ইন্টারন্যাশনাল গুডস এখানে আসতে পারে, প্রোডাক্টস এখানে মানে এখানে প্রোডাক্ট গুলো আমরা বিক্রি করতে পারি, তো এফডিআই আসবে। তো মার্কসিস্ট অ্যাঙ্গেলে যদি দেখি হিস্টোরিক্যাল মেটেরিয়ালিজম, তাহলে তোমাকে বলতে হবে এর পেছনে ইকোনমিক্স কাজ করছে স্যার। তার আগে আমাদের ইকোনমিক ক্লোজ ছিল, ওটা হওয়ার পরে ইন্টারন্যাশনাল প্রোডাক্টস ইন্ডিয়াতে বিক্রি হবে। তো ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে যারা মানে অপারেট করে, যারা মার্কেটে পাওয়ারফুল, কেন মার্কসিস্ট হিসাবে তো যারা ইকোনমিক্সে পাওয়ারফুল তারাই হচ্ছে তোমার, তাদের সোশ্যাল স্ট্রাকচার, চাই ফ্যামিলি হোক, কালচার, পুরোটাই সুপার স্ট্রাকচারকে ইয়ে করছে। তো সেক্ষেত্রে তোমাকে বলতে হবে যে এটা একটা কারণ হতে পারে স্যার, যে ওরা জানে ইন্ডিয়ান পপুলেশন 100 কোটি যদি হয়, তার মধ্যে 50 কোটি মেয়ে, আর ইন্ডিয়ার ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড ভেরি ভেরি হাই, ইয়াং মেয়েরা বেশি আছে। অতএব যদি আমি এদের মধ্যে থেকে মিস ইউনিভার্স মিস ওয়ার্ল্ড তৈরি করি, মানে ডিক্লেয়ার করি, তাহলে আমাদের ফেস পাউডার, লিপস্টিক গুলো বিক্রি হবে ভালো। একটা মার্কেট আছে, দ্য মার্কসিস্ট এক্সপ্লেনেশন হতে পারে এটা একটা, অ্যাজ আ মার্কসিস্ট অ্যাঙ্গেলে যদি আমি দেখি। আর যদি অন্য সোশিয়োলজিক্যাল অ্যাঙ্গেলে দেখি, তো আমরা এটা বলবো যে স্যার এই গত 50 বছরে আফটার ইন্ডিপেন্ডেন্স যদি আমরা দেখি, উইমেন এম্পাওয়ারমেন্ট হয়েছে, ইকোনমিক স্ট্যাটাস বেড়েছে, তারা ডিসিশন মেকিং করতে পারছে, সোসাইটি অনেক বেশি ফ্লেক্সিবল হয়েছে, ওপেন হয়েছে, এবং তারা পার্টিসিপেট করছে ওই কম্পিটিশনে। এটাও একটা কারণ হতে পারে। তো অ্যাজ এ স্টুডেন্ট অফ সোশিয়োলজি, হ্যাঁ, সোশিয়োলজি তোমাকে কিছু পয়েন্টস ওনাদেরকে বলতে হবে, এইরকম কোশ্চেন আসতে পারে, বুঝলি না? তো এটা হয়ে গেল। বাকি তো তোমার এখানে your father's profession teaching, mother's profession teaching, so obviously you can expect certain questions. Yes sir, NEP and in general education sector. Yes, if they are teachers, then why don't you want to go to that teaching field? এটা হতে পারে, why not teaching, why civil service? নেক্সট আর কি রয়েছে? বাকি তো ঠিক আছে। Yes, BE electronics and telecommunications engineering, you'll get questions. Yes sir, You'll get questions from Jadavpur University, that was in news, right? Yes sir, এইগুলো you have to prepare very well, and তোমার achievements, prizes, all these awards and all যেগুলো তুমি লিখেছো, these are all university and above university level. স্যার একটা শুধু অ্যাকচুয়ালি আমি এটা একটু চেঞ্জ করেছি স্যার, এটা আসলে প্রিলিমস এর সময় ফিল করেছিলাম। তো আমি এখন যে আপাতত যে ফাইনাল ভার্সনটা রেখেছি, তাতে স্যার একটা শুধু স্কুল লেভেলের আছে অ্যাকচুয়ালি। ওই স্যার ওই কন্যাশ্রী স্কলারশিপ পেয়েছিলাম আর কি বোর্ড এক্সামস এর পর, ওটা একমাত্র আমি রেখেছি অ্যাওয়ার্ডস এ। ওটা বাদ দিয়ে দিতে হবে। ওকে, কারণ ওরা লিখছে প্লিজ গিভ পার্টিকুলারস এট দ্য ইউনিভার্সিটি, স্টেট এন্ড ন্যাশনাল লেভেল। ওকে স্যার, ওকে, ওটা এলিমিনেট করে দাও, তাই না? বাকি যদি ইউনিভার্সিটি, স্টেট এন্ড ন্যাশনাল লেভেলের হয় তাহলে ঠিক আছে। ওকে স্যার, কারণ ওরা ফার্স্ট কোয়েশ্চেন করবে যে তুমি কি ঠিক করে পড়ো না, বোর্ডে তোমার ড্যাফে কি লেখা আছে। তো তুমি বলবে যে না স্যার আমি তো পড়ি, তো বলবে আচ্ছা তুমি এটা যে পেয়েছো এটা কোন লেভেলে পেয়েছো, তুমি বললে আমি স্কুল লেভেলে পেয়েছি। তো তারপর বলবে যে এটা তো লেখা আছে ইউনিভার্সিটি, স্টেট এন্ড ন্যাশনাল লেভেল। তো তখন তুমি ফেসাবে, তখন বলবে তাহলে আমি তোমাকে কেন সিলেক্ট করব, তোমার কাছে আমি জিজ্ঞেস করব কিছু, তুমি বলবে কিছু। তো একজন মিনিস্টার যদি তোমার থেকে কিছু জানতে চায়, তুমি তো অন্য কিছু ডেটা দেবে ওদেরকে। একটু সিরিয়াস হও, ইট শোজ দ্যাট ইউ আর নট সিরিয়াস। এইরকম স্কোপ আসতে পারে, ঠিক আছে? তো এইগুলো একটু দেখে নেবে। তবে এখানে অনেক কিছু লিখেছো, তো এখন তোমাকে কিন্তু প্রত্যেকটা ব্যাপারে কিন্তু নলেজ রাখতে হবে। হ্যাঁ স্যার, আমি ওই জন্য অ্যাকচুয়ালি এটাকে অনেকটাই মানে এডিট করে ছোট করে নিয়েছি। আমি নতুন ভার্সনটাও অ্যাকচুয়ালি শেয়ার করেছিলাম। তো আমি এখানে প্রায় 4-5-6টা রয়েছে, আমি তিনটে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট তিনটে করে রেখেছি, এবং নিশ্চয়ই স্যার আমি প্রত্যেকটাকে খুব ভালো করে রিসার্চ করব। একদম, কারণ কি হয়, তুমি এগুলো যে লিখেছো তার জন্য কিন্তু 1 মার্কসও ওদের এখানে থাকে না। হ্যাঁ, তাই না? তুমি তো যা ইচ্ছা লিখতেই পারো, তোমাকে এগুলোকে জাস্টিফাই করতে হবে।
এক্স্যাক্টলি। তাই না? আর একটু হাম্বল হওয়াটাও অনেক দরকার আছে তোমার অ্যাচিভমেন্টস এর ব্যাপারে, ইয়েস স্যার। তাই না? একটু যদি বেশি হয়ে যায় তাহলে কিন্তু প্রবলেম হতে পারে। এটা মাথায় রেখে তুমি একটু দেখে নিও, এডিট করে। হ্যাঁ, একটু হয় যে তুমি খুব শো করছো যে আমি এটা পেয়েছি ওটা পেয়েছি, যেখানে যত কম করা যায় এবং তোমার কমফর্ট এরিয়াতে থাকে সেটা তোমাকে করতে হবে, রাইট? বাকি তো ঠিক আছে, তোমার এই ইন্ডিয়ান নেম অফ দ্য সার্ভিস তো ঠিকই আছে, পুলিশ সার্ভিস ইজ তো সেকেন্ড, ওয়াই নট আইএফএস তৈরি করে রেখো আনসার। ইয়েস স্যার। আর জেনারেল কোয়েশ্চেন যেগুলো হয় যে ওয়াই ডু ওয়ান্ট টু বিকাম এ সিভিল সার্ভেন্ট, এরকম কোয়েশ্চেনের আনসার গুলো তৈরি করে রেখো। ইয়েস স্যার। কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স তৈরি করো। ড্যাফের থেকে যত পারো, যত সম্ভব, যত বেশি সম্ভব কোয়েশ্চেন ব্যাংক বানিয়ে নাও। কোয়েশ্চেন তোমার নাম ধরো, তোমার নামের থেকে কি কি কোয়েশ্চেন আসতে পারে। আচ্ছা, এটা কি সন্ধি বিচ্ছেদ হবে বৈষ্ণব? সন্ধি বিচ্ছেদ? ও সন্ধি বিচ্ছেদ স্যার, ভাবতে মানে সেরকম কিছু বের করতে পারছি না। হ্যাঁ, এটাই বললাম, এটা কোয়েশ্চেন, কিন্তু দ্যাটস আ কোয়েশ্চেন। ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার। এটা যদি হয় তাহলে কি, আর যদি না হয় তাহলে কেন হবে না? এখন তুমি যদি প্রিপেয়ার্ড থাকো তো উইল বি এবল টু আনসার দেম। আর তাহলে তুমি ফাম্বল করবে, তাহলে তুমি ভাবোনি কেন? এই হচ্ছে ব্যাপারটা। যতখানি পারা যায় না আমাদের প্রবাবিলিটিটাকে বাড়াতে হবে। আর যেটা ওই কি বলে আননোন যে এরিয়াটা, সেটাকে কমিয়ে নোন এরিয়াতে কনভার্ট যতখানি পারা যায়। তাহলে কি হবে, তোমার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ পজিটিভ হবে, হ্যাঁ না? তুমি আই কন্ট্যাক্ট বেটার হবে, কারণ তুমি যখনই আমি বলবো তোমার নাম বলো এবং তুমি জানো যে তুমি অলরেডি 20খানা কোয়েশ্চেন নামের উপরে তৈরি করে রেখেছো, তো বি ভেরি eagerly look at my eyes that what is the next question that I'm going to ask you related to your name if I ask you. Yes sir. So your body will lean forward a bit and eyes will be glued to their eyes, which is very good in communication. Otherwise what will happen if I ask you what is your name, and then if you're not prepared, then your body will move little bit backward psychologically, আর তোমার আই ইমিডিয়েটলি চুপ করবে নিচের দিকে, ভয় লাগবে যে এরা যদি কিছু বলি কি বলবে নেক্সট কোয়েশ্চেন। আর ওইখান থেকে স্লাইডটা শুরু হয় ইন্টারভিউতে। অনেক সহজ কোয়েশ্চেনের উত্তর দিতে পারবে না, আর তখন কি হবে, কনফিডেন্সটা ধীরে ধীরে কমতে থাকবে। হ্যাঁ, একটা থেকে আরেকটার দিকে যখন যাবে চেঞ্জ হবে, কনফিডেন্সটা কমে যাবে। আর যদি প্রিপেয়ার্ড থাকো তাহলে কনফিডেন্স লেভেলটা আপ থাকবে। ইয়েস স্যার, মানে অ্যাকচুয়ালি স্যার ওই মানে পসিবল কোয়েশ্চেন গুলো খুব ভালো করে ব্রেনস্টর্ম করতে হবে, মানে যাতে কোনো থট প্রসেসে কোনো গ্যাপ না থাকে যে এইটা আমি ভাবিনি অথচ এইটা জিজ্ঞেস করে ফেললেন, যতটা সম্ভব যতটা পারা যায়। আমরা তো এলিমিনেট করতে পারবো না আনসার্টেনটি, যতখানি সার্টেন করা যায়, যতখানি সম্ভব হিউম্যানলি। হ্যাঁ দেখো, স্বাভাবিক যখন তোমার বায়োডেটাটা বা ড্যাফটা যদি আমার হাতে আসে, তো আমি যেমন এখনই দেখলাম, ওরাও সেই তখনই দেখবে। এখন দেখার সাথে সাথে আমার মাইন্ডে কি কোশ্চেন আসতে পারে, ওই কোয়েশ্চেনই আসবে যেগুলো হয়তো ওদের মাইন্ডেও আসবে, প্রায় আসতে পারে। যে ঠিক আছে, বিশ্বাস লিখেছে, জিজ্ঞেস করি তুমি বলো বিশ্বাসটা ফেথ না বিলিফ। এবার ওখান থেকে কোয়েশ্চেনের একটা শুরু হয়ে যাবে, ডাইরেকশন স্ট্রিম শুরু হয়ে যাবে। তো সেটা যদি তুমি ইনিশিয়াল লেভেলে করে নিতে পারো, তাহলে তুমি শিওর থাকবে কি সাবসিকুয়েন্ট কোয়েশ্চেনস কি আসতে পারে। ঠিক আছে, ঠিক আছে। আর কোনো কোয়েশ্চেন? ওকে স্যার, আপাতত আর কিছু না স্যার। আপনার দিক থেকে আর কোনো সাজেশন স্যার? আমার দিক থেকে তো আর কি, যখন তুমি মানে ইন্টারভিউতে যাবে, তো যেটা তুমি জানো যে নক করে যেতে হয়। নক করে তুমি আগে তো গ্রিট করবেই, চেয়ারম্যানকে চেয়ারপারসনকে আগে গ্রিট করবে, তারপরে বাকি যারা আছেন তাদেরকে গ্রিট করবে। আর যখন বসবে না, ডাইরেক্টলি গিয়ে যে চেয়ারটা আছে তার পাশে গিয়ে দাঁড়াবে, ওনারা অফার করবেন বসার জন্য, তুমি তখন বসবে থ্যাংক ইউ বলে। আর যখন তুমি শেষ হবে ইন্টারভিউ, তখনও থ্যাংক ইউ বলে ডাইরেক্টলি তুমি পেছন ঘুরবে না, তুমি 2 স্টেপ পেছনে যাবে, যেমন পেছনে ব্যাকওয়ার্ড যখন যায় 2 স্টেপ, এন্ড দেন উইল টার্ন। ওকে ওকে স্যার, ওকে স্যার। বাকি ড্রেস ওই সিম্পল সোবার যেটা হয় সেটাই ভালো, তাই না? হ্যান্ড মুভমেন্ট ওগুলোকে রেস্ট্রিক্ট করতে হবে, খুব বেশি হ্যান্ড মুভমেন্ট যাতে না হয়, এইগুলো বেসিক্স আর কি মাথায় রাখতে হবে। ওকে স্যার, ঠিক আছে। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার। থ্যাংক ইউ। I will definitely work on the yes. All right. Thank you. Best of luck. Bye sir. Thank you. Bye.